Happy New Year. So, your English Nepali ada. You know, I'll talk a lot in English, then I can go quickly. So, the research project is, I'm the principal investigator. In my PI, my co-IPI is Professor Madhusudan Subedi, medical anthropologist at TU. Also working with another colleague, Kay Standing, and also Steph Lotter and Lydia from SOAS. And we also have local partners, 6 NGOs, 2 from education, 2 from health and 2 from WASH. So collaboration is really important as part of this project. 2 of the key researchers are here today to present. Also Sushma is part of the research team and is continuing for phase 2. And we had 3 other researchers for 1 year. So, mero anusandan Nepal dari bhalta kaune jane 30 varsako lagi. So 30 years I've been coming and going, and I had a program with Padma Kanya, with Serid. All of my research is action research, participatory research, over the past 30 years. Mero PhD, Prajshik Shakobarima, Siklis, Kaski, and with the Ama Samua. So, because all of our research has been around gender, gender-based violence, the impact of conflict on children in schools, when the earthquake happened, and Sapna is on her way now, she's in traffic, but Sapna Bista is a PhD student, also a member of the BNAC committee, so if you have any questions about BNAC, myself and Sapna can talk about that separately. But as soon as the earthquake happened, because we have a lot of contacts with NGOs, we did a very quick analysis of what was happening in terms of gender and the gender response to the earthquake. And we wrote an article quite quickly for Women's Studies International. And is that the right article? Yeah, and we talked about, this was a different one, sorry. We talked about the impact of violence in post-earthquake. And menstrual kits, dignity kits with rewashable sanitary pads was part of the response. This led NGOs that we know, because I'm on the Brango, the British Nepal NGO network, some of the NGOs were already distributing sanitary kits. And they asked myself and Kay to do an evaluation, because the theory is, if you provide sanitary products to young girls, they will stay in school. But there was no evidence for that. People just assume that that will then happen. So for 2 years we did a very short, very small funded project. We were supposed to interview 8 NGOs and do some surveys, and we did way more than that because so many people were interested. It was really emerging as a key topic. So this was some of our findings. And we have a British Academy blog, which I can post on the Dignity Without Danger. We have a Dignity Without Danger Facebook page. So if anybody wants to take a photo, comment, or look at the background information from the project, a lot of the things that we find we post on the Facebook site. So please follow that and comment, ask questions. We need more critical engagement with Facebook. People just tend to read it and click it or smiley face. But we want people to ask questions and comment. And I will post this one after the talk, just to re-advertise our previous findings. But we found there was lots of different systems, lots of different kits, and the kit is quite standard but very different. And this led to us researching and uncovering a lot of work that was being done. PSI in Nepal in particular has done some excellent reports in 2017 looking at the diversity of menstruation. And this diagram is taken from their report. So when we think about menstruation in Nepal, it's very diverse, but there is one dominant narrative of the Chautari, of the cowshed. But actually there's a lot of different traditions and cultural stigmas and taboos which are incorporated within the tradition of Chautari. Chautari is not just the cowshed, it's much more complicated than that. Most people, women in this room, will follow some form of culture and rituals around their menstruation. So, very diverse. And, next one, sorry. The 3 key issues which came out was that sanitary pad products were really important. They need to be accessible, available and affordable. That missing schools
yes, there is some evidence that sanitary products will help girls stay in school, but even the word sanitary, if you think about a sanitary product, you think about a toilet, you think about dirt, it's much better to call them menstrual products. And we're part of there's a Society for Menstrual Cycle Research in the USA, and even when we talk about women and girls who menstruate, we should really talk about people who menstruate, so that we're more inclusive of transgender and try to be more inclusive. But sometimes the language in Nepal and in other contexts, if you start to talk about people who menstruate and menstrual products rather than sanitary products, it can be confusing, so we have to use the language which is used at the local level. But the big thing that came out of it was that women didn't really know about their own bodies, that the school education was very limited. If you look in class 7, 8, 9 curriculum, often it's taught very poorly, and currently the government, along with the Menstrual Hygiene Management Partnership Alliance, are revising the curriculum. So there's a lot of really positive things going on in Nepal, including in the policy proposal, there is a proposal to promote dignified menstruation. This is like a global leader. Many countries, we don't in the UK, we're focusing on period poverty and trying to solve period poverty in the UK, but actually if we promote dignified menstruation, that includes everything. You have to get the policy ratified, and then you have to get the policy into practice, which is a big challenge. But stigma, shame and harmful practices came through in the research. If I asked you all to just Google menstruation in Nepal, and this is a whole other talk which I've given at the International Visual Sociology Association, if you Google on your phone menstruation in Nepal, this is what you see, the cowshed. If you then do menstruation in India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, you get a very different narrative. And that's a whole separate paper which I'm writing about visualising menstruation. Today we want to focus on the project. But if you're interested in visual methods, there's a Prezi which I've made available online, which again I will repost on the Dignity Without Danger Facebook page. So the cowshed is a dominant narrative. But if we think about it, I keep saying that this is only really very prevalent in the west of Nepal. But actually that is an overgeneralisation, because the west of Nepal is very diverse. We all know there is no one Nepal, there is no one Nepalese woman. There's a lot of really good research being done on the diversity in Nepal. But even when we look at the experience of cowshed, it's only in particular places that the most extreme form of discrimination is practiced. So, do you want me to do this one? Yes. Yeah, I'll keep going there. We were going to share the beginning, but I'm just going to whiz through it. You have very progressive laws which have outlawed Chautari. It's now been criminalised, and again we'll reflect on this at the end with an update of some of the things which are happening. And I think there's a big debate that needs to be taken about how to address the exclusionary practices, because they are so embedded in rituals, in religion, in culture, that there is not one simple way to make menstruation be more safe and dignified for women. It's very complex. And there's this sort of silence around menstrual practices. So we will come back to this at the end. It's really important to acknowledge that our research is being done, and we have joined, and our partners are now part of the Menstrual Health Management Partnership Alliance, because it's essential that academic research is linked with those who are working on the policy level at the ground. Otherwise, we can produce evidence and make evidence-based research, but who is it for? So we've been collaborating and discussing with the Partnership Alliance, and tomorrow we're doing this presentation to them, but with more of a focus on the advocacy outputs that we hope to produce. For the research, especially in this area, it's really important to have collaboration. And the research is funded by the British Academy in the UK, but the funding is from the Global Challenges Research Fund. And the Global Challenges Research Fund is kind of the UK aid funding that's being directed towards academics to work at the local grassroots level with people to try to resolve some of the social issues and problems to make aid and interventions more effective.
So we have to acknowledge, especially for me, it has to have positive outcomes which are practical. So menstruation costo complexo. So there's health, education, gender, water and sanitation, inequality, partnership. It's intersectional, it's multi-sector, multi-agency. And as I've mentioned, it's funded by the British Academy and Global Challenges Research Fund, and it's bringing together 3 different universities and 6 partners. That's good. The Radha Patel Foundation, Nepal Fertility Care Centre, who are focusing on health. And out of our 6 partners, Radha Patel Foundation is purely focused at the moment on dignified menstruation. The other 5 partners, menstruation and menstrual activism, is part of a broader picture of the work that they do. There's Global Action Nepal and Asaman from education, and Community Development Forum and Young Star from both clean and water sanitation. But all of them also have a strong focus on young people and working with youth and having creative engagement with the stakeholders and very participatory. So 2018 we launched the programme in December. This was before I had my research team. So we launched the programme, advertised what we were planning to do as part of the Kathmandu Film Festival, and we showed a film which was a collaborative film made by the girls sitting here and Sara Bauman from the University of Pittsburgh. So we invited people to be advisors onto our project. And these young ladies, 4 out of 7, have made a film using GoPro cameras of their menstrual experiences. And we invited them to the KIMF. They had already shown the film in their own communities. Sarah's PhD is based on this experience. And I ensured that we used some of the funding from the project to bring the young girls to see their film. And that in itself was really empowering. And I'm going next week to follow up with Sarah to see the impact with the young girls, but also to look at how maybe to make some films with their mothers. And we had a debate. We also had Uma Bista and Palomi Basu had their art and photographs on display, all about Tripaldi. And also we have a virtual reality film, which when you put the headset on, you enter into the Cowshed. It's a very intimate space, it's very moving, and we will be redoing that again with the outcomes of the project next December as part of KIMF, the Kathmandu International Arts Festival, and also Photo Kathmandu. What's really important from our perspective is that our research reaches a wide audience, and one of the best ways to do that is through art and activities, not just in Kathmandu, but hopefully outside of the valley as well. So the research objectives are to really explore the diversity in Nepal and to develop creative outputs as well as policy recommendations. So the researchers, the 2 teams, we had 2 teams of 3 people, and we called it the West and the East team for ease, for management. So Rajya led the West and Lina the East team, but it wasn't that, it was also a little bit more complicated than that. So over a 5 to 6 month period, they went to all 7 provinces of Nepal. One of the areas which is missing from our research, partly due to time constraints, is the sort of far mountainous regions. Though we did cover Solakumbu and, well, you can talk about that after. Yeah, so many places. So it's qualitative research, it's rapid ethnographic research. Some of the places that we went to were selected in conjunction with our partners, but we also went to areas where our partners weren't working to ensure that we didn't have the bias of areas where a lot of activism was already taking place. It took a long time to transcribe, maybe 3-4 months with 6 people, because it was important that the researchers who had done the research transcribed the interviews. On reflection, maybe it would have been nicer if somebody else had done that and we could be analysing it. So now over December and January, we're really digging into the data to look at the common themes which have emerged. The researchers also kept diaries which were very reflexive, and we're writing a paper on the importance, especially within sociology and anthropology,
but I would argue with all development research, for the research to reflect on their own positionality by using diaries to capture their experiences. And we are planning to revisit some of the areas in 2020. We're going to be discussing that tomorrow in detail. To some of the stories, because of the time constraints, we want to revisit to really follow up on some of the stories, which when you read them, you're like, look at the depth that we can get if we go back. So it's really important for me that it's action research and that you can have this cyclical, not just one cycle of research, but there's funding to revisit the field. Also, it's really important to revisit the field so we can share the outputs back with the participants so that they fully understand what they have consented to. Many of them have already consented for us to use their voice, audio and pictures in the findings. But when someone consents to using their data and their image, they need to then see how you're using it, because anyone can misinterpret and misrepresent the data. So it's really important that we reconfirm the ethical consent. So these are the initial findings we're going to talk about today, and I'm going to hand over to the researchers who are in the field, and sort of broken down into 5 points. And at the end, we'll just revisit the concept of Tribhuvan and what that means in terms of how we take this research forward. Sara clears everything about how the research is funded and how the overall different partners are engaged in this research and how we are engaged there in the field and how we just dig every 7 provinces and the 14 districts we have there in our research area. But English Nepali दुईटैमा भन्छु. So 7 provinces को 13-14 डिस्ट्रिक्टमा जाँदाखेरि हामीले त्यो रिसर्चबाट के कुराहरू भेट्यौं र त्यहाँ यसलाई कसरी हेरिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामी यो सबै कुराहरू सोशियोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट यो मेन्सुरेसनलाई कसरी चाहिँ समाजमा लिइदो रहेछ र त्यो कस्तो खालको रेस्ट्रिक्सन छ, कस्तो प्र्याक्टिस छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले यहाँ केलाउन खोजेका छौं. सो सुरुमा हामी कुरा गर्दैछौं स्टिग्मा, taboo and the rituals. How the menstruation is stigmatized in the society, how the people they think about it, and it is the diverse social stigma and taboos. यो सिम्पली एकदमै नर्मल हिसाबले बुझ्दाखेरि पनि मेन्सुरेसन भनेको के हो त, मेन्सुरेसनलाई रेस्ट्रिक्टेड मेन्सुरेसन जुन किसिमको रेस्ट्रिक्सन छ हाम्रो सोसाइटीमा, यदि त्यो बारिएन भने, फलो गरिएन भने के हुन्छ त भन्ने कुराहरुमा चाहिँ क्वेशनको एन्सर हामीले खोजेका थियौं. त्यो कुराहरुलाई केलाउन खोज्दाखेरि चाहिँ एभ्रीवेयर सिमिलर काइन्ड्स अफ एन्सर वी गट इन द फिल्ड. गड क्यान सी एभ्रीवेयर इफ यु डु मिस्टेक. गड एन्ड आवर डेड, सबैभन्दा धेरै प्रब्लम चाहिँ देवतासँग र पितृसँग लिङ्क गरेर चाहिँ हरेक एन्सरहरूलाई त्यसरी हेरियो. डेड एन्सेस्टर वी एङ्ग्री टु अस, दे पनिश अस ब्याडली एन्ड वी हेभ टु सफर डिफ्रेन्ट फिजिकल, मेन्टल, फाइनेन्सियल, सोसल एन्ड एभ्री प्रब्लम्स. सो वी need to follow the restriction, and if we don't follow the restrictions, society isolate us. कसरी हेर्छ हाम्रो समाजले यो मान्छे त खराब छ भनेर छुट्टै किसिमले त्यो सोसाइटीबाट हामीलाई आइसोलेट हुनुपर्छ. त्यो हरेक किसिमको रिलिजियस एन्ड द रिचुअल्सहरूबाट आउट हुनुपर्छ. सो वी मस्ट फलो द रेस्ट्रिक्सन्स. अनि अर्को एउटा यो पछि पनि कुरा गर्छु म, यो बेटी स्वामीयतर एन्ड मातृत्वमा, यो तराईमा एउटा धेरै धेरै कमन र भेरी द सबैले बुझेको कुरा रहेछ, जुन चाहिँ फिमेलहरूलाई हेरिने तरिका रहेछ. के भन्दाखेरि चाहिँ बेटी स्वामी यो माटिए होइन, माटिए हो. सो छोरी चाहिँ कि बुवाको अन्डरमा हुनुपर्छ कि चाहिँ पतिको अन्डरमा हुनुपर्छ, त्यो भइएन भने ऊ चाहिँ बरु माटो मुनि हुनुपर्छ अथवा मर्नुपर्छ, त्योभन्दा विकल्प छोरीसँग हुँदैन. सो इट मिन्स फिमेल मस्ट अन्डर द मेल. सो त्यो कुराहरू चाहिँ तराईको. अनि त्यही कुरालाई चाहिँ मेन्सुरेसनसँग पनि लिङ्क गरेर हेरिँदो रहेछ. र महिनावारी भनेको चाहिँ एउटा धेरै के भन्छ इम्प्युरिटी एन्ड इट मस्ट बी रेस्ट्रिक्सन सुड बी देयर भन्ने कुरा चाहिँ भनिन्छ. And social stigma and the taboo, restriction and discrimination. And we were in the different districts, and Baglungको केसलाई हामीले एउटा लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ menstruation is the main cause. हरेक कुरालाई चाहिँ त्यहाँ menstruationसँग जोडिँदो रहेछ. No, and if follow the restriction, success everywhere. एउटा सानो भन्दा सानो कुनै किसिमको पनि त्यहाँनिर चाहिँ असफल कुनै काम गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर सफलता भएन भनेदेखि त्यो कुरा लगेर मेन्सुरेसनसँग जोडिँदो रहेछ. सो सक्सेस एभ्रिवेयर इफ वी फलो द रेस्ट्रिक्सन, इफ नट ओन्ली द डिस्ट्रक्सन द्याट.
So, and I found that in the Baglung, especially there is no any kinds of cowshed. Visibly, कुनै किसिमको physical structure छैन the cowshed भनेर, but invisibly I have seen the very visible cowshed there in the Baglung, in the case of Baglung. So, mensuration is, and they don't feel any kinds of discrimination with the, they are in the restriction. यति मजाले उनीहरू त्यो चाहिँ इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. मेन्सुरेसनको बेलामा जुन किसिमको रेस्ट्रिक्सन हुन्छ, जुन बार्नुपर्ने केस हुन्छ, द्याट इज भेरी नेचुरल फर देम. यही हो, हामीले जन्मिँदै लिएर आएको कुरा यही हो र यही किसिमले गइरहेछौँ भन्ने किसिमले बुझिँदो रहेछ. सो मेन्सुरेसन इज इम्प्युरिटी. इट इज ब्याड लक टु सी द मेन्सुरेटिङ वुमन वाइल मुभिङ आउट अफ एनी काइन्ड्स अफ इम्पोर्टेन्ट वर्क. सो मेन्सुरेसनलाई चाहिँ एउटा साइड पर्दैन भनेर आई हेभ सम कोट्स देयर इन नेपाली टु. सो मेन्सुरेसनलाई चाहिँ भनौँ न, अब जे पनि कुनै कामको राम्रो काम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मेन्सुरेटिङ वुमनलाई देखियो अथवा भयो, अथवा त्यो घरमा कुनै मेन्सुरेसन भएको महिला छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ कुनै किसिमको गतिलो कामकाज गर्न नमिल्ने, अथवा बाहिर जानु पऱ्यो भने त इभन सुसाइड पर्दैन भन्ने त द्याट इज भेरी कमन द्याट. एन्ड बाई फलोइङ द रेस्ट्रिक्सन वी क्यान रेस्पेक्ट आवर रिलिजन. And it is not the discrimination, it is the respect which is given to the woman to have a rest during that time. And what they understand that जुन किसिमको रेस्ट्रिक्सन छ, जुन किसिमको प्र्याक्टिस छ, त्यो चाहिँ नट एनी काइन्ड्स अफ डिस्क्रिमिनेसन इज द्याट. त्यो फलो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो रिलिजनलाई, हाम्रो एन्सेस्टरलाई, हाम्रो गडलाई एक किसिमको रेस्पेक्ट गरिरहेछौँ. सो द्याट रेस्ट्रिक्सन इज निडेड. द्याट किसिम द्याट विथ द प्र्याक्टिस विच वी हेभ, द्याट इज भेरी नेचुरल, द्याट इज भेरी कमन. एन्ड अब यो स्लाइड एक्चुअलीमा अन्तिममा राख्न पनि सकिन्छ होइन, तर बेसिकली यसले के गर्न खोजिरहेछ भने पहिला जब हामीले स्टिग्मा र ट्याबुको कुरा गरिरहेछ, सो इज द इन्टायर नेरेटिभ, नेपालको नेरेटिभ मेन्सुरेसन सम्बन्धी, इज इट ओन्ली लिङ्क विथ इम्प्योरिटी भन्ने क्वेसनलाई उस गरिरहेछ. सो मैले टेक्स्ट लेखेर आएछु सो सजिलो होला भनेर चाहिँ. बट द क्वेसन इज द मेन्सुरेसन स्टोरी इज अ सिङ्गल नेरेटिभ अफ इम्प्योरिटी. वी फाउन्ड द अल्टरनेटिभ नेरेटिभ वेयर मेन्सुरेसन इज एसोसिएटेड विथ द प्रोटेक्टिभ पावर. In one of the villages of Rolpa, it is believed that if a woman conceive a second baby after her first without menstruating, then the child will be in the danger of being struck by lightning, especially if the child is a boy, until mother has her next period. In this case, to protect the child, the family has to search the menstrual blood of the girl who is menstruating for the first time. This menstrual blood has to be put on the child's forehead and it will protect the baby boy from the lightning itself. So even though stigma र taboo चाहिँ variationमा चाहिँ हामीले हरेक जिल्लामा देखिरहे पनि there are stories जहाँ चाहिँ menstrual bloodलाई चाहिँ एज अ प्रोटेक्टिभ फोर्स या प्रोटेक्टिभ पावरको रूपमा हेरिरहेछ. सो त्यो नेरेटिभलाई पनि हामीले जुन डाइभर्सिटीको कुरा गरिरहेको छौँ त्यसलाई पनि एउटा काउन्टर नेरेटिभ पनि आउन सकिन्छ इफ यु गो टु द नूक एन्ड कर्नर्स अफ नेपाल. त्यही स्टिग्माकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालीमा भेरी कमन द्याट नेरेटिभ्स आर द्याट महिनावारी भएको महिलालाई देख्यो भने साइड पर्दैन. एन्ड द बेटी स्वामी यता एन्ड माथि यता. महिनावारी भनेको अशुद्ध बेला हो, अशुद्ध र शरीरबाट निस्किन्छ, बारिएन भने पाप लाग्छ. एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट समाजले के भन्छ. सो इफ वी हेभ एनी काइन्ड्स अफ कम्पल्सन द्याट टु डु द आवर वर्क आवर सेल्फ, त्यो त्यस्तो बेलामा पनि वी कान्ट डु द्याट. समाजले के भन्छ. सो देख्यो भनेदेखि के भन्छ, छोयो भने के भन्छ. सो द्याट काइन्ड्स अफ भेरी. And now we are moving to another, the title we have here, dynamic practices. So mensuration चाहिँ सबै ठाउँमा एउटै किसिमले बुझ्न पनि सकिँदैन छ. हेर्दाखेरि चाहिँ भित्र तलको लेभल केलाउँदाखेरि चाहिँ सबैतिर एउटै किसिमको छ. जुन किसिमको मेन्सुरेसनलाई चाहिँ एउटा हाम्रो हरेक टाउकोले एउटै किसिमले समातेको छ, यो अशुद्ध बेला भनेर, त्यो बेला चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सबैतिर एउटै किसिमले आउँदो रहेछ. बट इट इज डिफ्रेन्ट. And practices vary across a variety of parameters. एउटै ठाउँमा पनि डिफ्रेन्ट किसिमको एउटै के भन्छ ठाउँमा पनि एउटा जात, एउटा धर्म, एउटा किसिमको त्यो छुट्टै प्र्याक्टिसेसहरू फाउन्ड देयर इन द फिल्ड विदिन वान लाइफ टाइम एक्रस द डिफ्रेन्ट जेनेरेसन. एउटै घरभित्र पनि डिफ्रेन्ट जेनेरेसनमा डिफ्रेन्ट खालको प्र्याक्टिसेस देयर. एन्ड दे अल्सो भ्यारी ओभर द टाइम इभन वान लाइफ टाइम. एन्ड सपोज म एउटा यङ छु भनेदेखि मैले गर्ने प्र्याक्टिसेस, म एउटा केटी हुँदाखेरि गर्ने प्र्याक्टिसेस र म एउटा बुढी मान्छे भइसकेपछि गर्ने प्र्याक्टिसेस, इट इज डिफ्रेन्ट. सो एउटै लाइफ टाइममा पनि हामीले फिल्डबाट ल्याउँदाखेरिको रिपोर्टहरूमा के छ भने एउटै मान्छेले आफ्नो लाइफ टाइममा डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको प्र्याक्टिसेस, इभन सासू भइसकेपछि गर्ने प्र्याक्टिसेसमा चाहिँ धेरै अलिकति लिबरल हुँदो रहेछ. And factors of constant change and migration and inside and outside Nepal and economic status and conversion and calamity, age, household and different structures there.
And so one is there, we'll talk later on that also. And the migration and the economic status, the very useful, एउटा important part हुँदो रहेछ जसले चाहिँ menstruation practices चाहिँ diverse गराउँदो रहेछ, different गराउँदो रहेछ. So migration same place मा छ भने that is the different, and अर्को place मा गएर काम गरियो भने that is different. So we talk later on that. Now, role of institutions in reinforcing practices, how the different institutions they are established. कसरी त्यो उसले चाहिँ त्यो mensuration practices त्यो पनि restricted practicesलाई चाहिँ एकदमै स्थापित गरिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ we have the different kinds of text there, religious text, because त्यो टेक्स्टमा यस्तो कुरा लेखिएको छ, गरुड कुरामा यस्तो लेखिएको छ, पञ्चमीमा यस्तो लेखिएको छ, नो त्यो कुराहरूलाई फलो गर्दै मजाले ती कुराहरूले चाहिँ रेस्ट्रिक्सनलाई चाहिँ स्थापित गरेको. एन्ड द प्रिस्ट, रिलिजियस लिडर्स एन्ड द टेम्पल्स एन्ड द सोसाइटी. सो डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन्स आर देयर, डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स आर, एन्ड दे आर मर्जिङ टुगेदर, दे आर कमिङ टुगेदर टु दिस यसलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन्सहरू चाहिँ एकै ठाउँमा मर्ज भएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि लगिरहेको देखिन्छ इन द सोसाइटी. Reinforcing the practices for continuation. This slide presents the picture taken in Kanchanpur, Dailek, Acham, representing various symbols, myths, stories used to establish or enforce the existing or new mensuration practices. Here it is important to emphasize on the role of authority and reproduction of knowledge. अब यो पिक्चरमा if you see the first picture हैन, यो सिद्धनाथ बजीनाथ टेम्पलमा लिएको हो हैन, गुरुजीसँग लिएको, and he was telling the various sources, religious text को बारेमा, and after 1 hour of interview he started suddenly trembling हैन, अनि त्यो फारवेस्ट को साथीहरुलाई थाहा होला धामी चढ्ने या देवता चढ्ने. So we saw the impact, त्यो तुरुन्तै हुन्छ नि, लाइक यो कुरामा धेरै कुरा गरेपछि चाहिँ स्वतः चाहिँ उसको शरीरमा चाहिँ त्यो के भयो मेनिफेस्ट भएर आइरहेको छ हैन. सो रिलिजियस अथोरिटी देखि लिएर अर्को चाहिँ तपाईले इफ यु सी दिस फार वेस्टमा गइसकेको साथीहरुले यु सी हैन ठाउँ ठाउँमा यो रातो किसिमको चाहिँ कपडाहरु टाङ्गिरहेको हुन्छ, यो वनदेवीको पूजा गरिएको. सो दिस इज अल्सो अ सिम्बोलिक तरिकाले बताइरहेछ कि यदि महिनावारीको चाहिँ रेस्ट्रिक्सन इफ यु नट अब्जर्भ प्रपरली हैन, वनदेवी लाग्छ र तपाईले वनदेवी निकाल्नको लागि चाहिँ पूजाहरु गर्न पर्छ. सिमिलरली तपाईको यो लिङ्गेश्वर भइहाल्यो र अर्को चाहिँ यो रिइन्फोर्सिङ प्र्याक्टिसेसमा पनि तपाईको प्र्याक्टिसेस इट स्ट्रङली लिङ्क विथ द लाइभलीहुड हैन. तपाईले तपाईको गाई भैँसी खेतबारीसँग लिङ्क गरेर चाहिँ कसरी त्यो मेन्सुरेसन प्र्याक्टिसेस नगर्दाखेरिको चाहिँ यसको असरहरू के हुन जान्छ. इभन आसामको एउटा अन्तर्वार्तामा चाहिँ जुन क्लाइमेट चेन्जबाट आइरहेको चाहिँ मौसमी परिवर्तनलाई पनि के भनिरहेछ भने महिनावारीको जति पनि एन्टी छौपडी क्याम्पेनहरू हेरेर चाहिँ इट इज लिङ्क विथ द्याट कि अब सर्पहरू आउनलाई. सो इट्स हाउ इट्स द एन्टायर नेरेटिभले चाहिँ कसरी रिइन्फोर्स गरिरहेछ त्यो पनि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु सी. अब डिफ्रेन्ट रिलिजन्स हामी नट एउटा मात्र कास्टमा एउटै मात्रै रिलिजनमा थिएनौँ. अब यो 7 प्रोभिन्सेसको डिफ्रेन्ट रिलिजन्सहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले दुईटालाई देखाउन खोजेको छु. एन्ड यो हिन्दू र बौद्ध धर्मलाई जुन केला हेर्दाखेरि चाहिँ बौद्ध धर्म लिबरल देखिँदो रहेछ, हिन्दू धर्म चाहिँ अलिकति रिजिड देखिँदो रहेछ. सो टुमा एन्ड यो मकवानपुरबाट लिएको डेटा हो. यसमा चाहिँ एउटा आमाले चाहिँ एकदम मजाले क्लियर पारिदिनु भएको थियो कि दुईवटा मार्गी चाहिँ हुन्छ अरे, शिव मार्गी र बुद्ध मार्गी. शिव मार्गीले चाहिँ यो रेस्ट्रिक्सनलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग फलो गर्नुपर्छ अरे, रेस्ट्रिक्सन फलो गरिएन भने चाहिँ शिवदेखि लिएर कुनै देवतालाई पनि खुसी पार्न सकिँदैन. सो बुद्धिस्ट अनि त्यही कुरामा चाहिँ बुद्ध मार्गीले चाहिँ के भन्दो रहेछ, इट इज द प्युरिटी, इट इज द मोस्ट प्योर टाइम इन द मन्थ. सो यो बेलामा चाहिँ वी अल से द वुमन टु कम टु द गुम्बा एन्ड टेम्पल्स एन्ड अल, बट वुमन देमसेल्फ डोन्ट अलाउ टु कम देयर इन एनी गुम्बा. एन्ड उनीहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ मान्दैन, तर उनीहरूको धर्मले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने यो कुरा यो चाहिँ एकदम प्योर बेला हो, यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिदो रहेछ. तर वुमन एन्ड कल्चरल इन्फ्लुएन्स होस् कि अथवा आफ्नो हरेक कुराले गर्दाखेरि चाहिँ वुमन देमसेल्फ कान्ट से दे आर द प्योर द्याट. अनि another source of authority is text can also reinforces mensural practices. First two pictures is from the lake where one established Hindu practice is replaced through the introduction of Islamic text Quran Sharif, which led to introduction of new mensural regulations. Similarly in Rolpa, Magas previously followed Hindu mensural practices
अब हिन्दूको पनि धेरै डाइभर्सिटी छ त्यही कम्युनिटी जुन कम्युनिटीमा दे आर लिभिङ बट विथ माओइस्ट इन्टरभेन्सन इट रिड्युस द प्रेजेन्स अफ हिन्दू इन्फ्लुएन्स एन्ड द इन्ट्रोडक्सन अफ न्यू रिलिजन निराकरण एन्ड इट्स टेक्ट हेज मेजर इन्फ्लुएन्स एन्ड हाउ करेन्टली वुमेन अब्जर्भ द मेन्सुरल प्र्याक्टिसेस अघि नै हामीले यो सबै यो डाइनामिक प्र्याक्टिसेसको भित्र भनिरहेको छौँ र मेन्सुरल प्र्याक्टिसेस भन्दाखेरि एकदमै रिजिड देखिरहेको हुन्छ सो यो स्लाइडले के गर्न खोजिरहेछ भने डिफ्रेन्ट टेक्स्टको द्वारा पनि यो मेन्सुरल प्र्याक्टिसेस चाहिँ सर्टन टाइम कालखण्डमा त्यो परिवर्तन या रूपान्तरण बन्दै आइरहेछ भन्ने another form of another theme जो आइरहेछ त्यो द modifying the practice in the dynamic practices how these practices get modified in the picture you can see that an older woman from Muslim community has adopted some of the clothing and custom from Hindu community with who they live in close proximity यो भन्न खोजेको भने this woman she look like प्रपर हिन्दू वुमेन जस्तो देखिरहेछ नि पुरा तिलरी सिलेर लगाएर एक्चुअली सी इज द मुस्लिम वुमेन तर यसकै कन्ट्रास्टमा तपाईँले तल हेर्नुभयो भने स्लाइटली यङ्गर वुमेन छ पुरै कभर्ड अप होइन कुर्ता लगाएर बसिरहेछ भने यु क्यान सी द ट्रान्जिसन भन्ने हो है नाउ द इन्ट्रेस्टिङ थिङ इज द्याट द ओल्डर मुस्लिम वुमेन जेनेरेसन इन दे लाइक टेल अस द टाइम वेन दे वर अल्सो अब्जर्भिङ द मेन्सुरल प्र्याक्टिसेस सिमिलर टु द लोकल हिन्दू कम्युनिटी हाउएभर विथ द इन्क्रिजिङ प्रेजेन्स अफ न्यू मौलवी जो 1990को पछिको जो चेन्जेसहरू आयो त्यसबाट पनि एकदम इन्फ्लुएन्स छ भन्छ होइन रोडसँग पनि त्यसलाई लिङ्क गरिएछ उहाँहरूले प्रेजेन्स अफ न्यू मौलवी कमिङ फ्रम नेपालगञ्ज एन्ड एज मोर लोकल स्टुडेन्ट गोइङ फर इस्लामिक रिलिजियस स्टडिज मेड दिस वुमेन टु सिफ्ट not only other aspect of life but also their menstruation related exclusionary practices now as a women they are permanently banished from their religious place masjid महिलालाई त्यसलाई चाहिँ constant state of napak पनि भनिरहेको छ and only allowed to come inside the masjid only for cleaning when they are not menstruating for which they use the term pak meaning pure however now they can cook and serve food collect water but still cannot touch the holy book Quran Sharif when they are menstruating or prayer mat called musalla but they can prepare food for religious offering called Fatiha, except they can't read dua on it while menstruating, which is a drastic shift from their आफ्नो आमाको बेलामा यो चाहिँ बजै सासूको बेलाबाट चाहिँ एकदम drastic shift हो. The second example referred to Rana Tharu of Kanchanpur, which falls within the paradigm of Sanskritization. Traditionally, the Rana Tharu would consult their traditional healer, the Bharra. However, due to the cultural contact with the dominant Bahun Chetri landlord families, the Rana Tharu has begun to adopt Hindu practices. When several Rana Tharu women began to be possessed by the Hindu deity Bandevi, the traditional healer expressed the inability to help. The women consulted the local Hindu Dhami, who suggested 3 actions. Number 1, the introduction of menstrual exclusion for the possessed women. Number 2 was construction of temple for the responsible goddess. Third is performance of a particular ritual to appease the Bandevi. So यो देख्दाखेरि अचम्म लाग्ला हैन अब यो पनि फेरि यो मन्दिर देखिराख्नु भएको छ यो हिन्दू फ्यामिलीको हैन इट्स अ राणा थारू फ्यामिलीको र भित्रको पनि इट्स भेरी यो अन्नपूर्ण एक्ज्याक्ट मैले देवीको नाम बिर्सेँ हैन यो मन्दिर भनेको चाहिँ इन्डियन बोर्डर पारीतिर छ कि अनि इफ यु सी अब यहाँ राम्ररी देखिरहेको छैन तर जुन मूर्तिहरू जुन फोटोहरू प्रयोग गरिरहेको छ टिपिकल नर्थ इन्डियन मन्दिरहरूको फोटो छ कि नेपाली हिन्दू मन्दिर भन्दा पनि सो यु क्यान सी द इन्फ्लुएन्स अल्सो कि त्यहाँबाट कल्चरल कन्ट्याक्ट या चाहिँ कम्युनिटीको कन्ट्याक्टबाट पनि त्यो के भइरहेछ ट्रान्सफर भइरहेछ भन्ने हो अब एउटा चाहिँ छुट्यो है अर्कोमा चाहिँ अदर फ्याक्टर इज लाइफ फेज एन्ड लाइफ फेजको बारेमा भनिसक्नु भयो अर्को माइग्रेसनको पनि कुरा गरिरहेछ र धेरै आसाम र कञ्चनपुरतिर पनि त्यो कहानीहरू आइरहेको थियो कि देयर इज अ रेल्म अफ गड इफ यु माइग्रेट टु अदर प्लेसेस होइन तपाईँले चाहिँ त्यो न म्याग्नेटिक फोर्स जस्तो कि त्यो म्याग्नेटिक फोर्सबाट बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ यु नो लङ्गर हेभ टु अब्जर्भ द प्र्याक्टिस इन स्ट्रिक्ट होइन त्यही ट्रेडिसनल फर्मेटमा फलो गर्छु भन्ने छ अब प्र्याक्टिस चाहिँ अब उहाँले भन्नुभयो जस्तै आफ्नो एरियामा चाहिँ पर्टिकुलर जुन ठाउँमा जन्मेको छ जुन ठाउँमा बिहा भएको छ जुन ठाउँमा बसेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ प्र्याक्टिस एकदमै रेस्ट्रिक्टेड अब त्यो ठाउँबाट बाहिरिने बित्तिकै अब डिफ्रेन्ट फर द डिफ्रेन्ट रिजन द पिपल देख आउट अब यहाँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हामीले लिएको छौँ अ वुमन वर्क्स देयर इन जापान एन्ड टाइम एन्ड अगेन सी कम्स देयर एन्ड वान्ट होम आफ्नो घरमा चाहिँ आउने बित्तिकै चाहिँ त्यो पुरानै रुल्सहरू फलो हुन्छ पुरानै काम भन्नु नछुने छुट्टै सुत्ने छुट्टै बस्ने आफ्नो किचनमा नजाने त्यो आफ्नो एरियामा चाहिँ हुन्छ सो इट मिन्स द प्लेस म्याटर्स द्याट वेन द प्लेस इज आउट अफ देयर वान प्लेस आउट अफ देयर कन्ट्री आउट अफ देयर होम आउट अफ देयर रिलिजन
त्यो ठाउँमा गइसकेपछि मेन्सुरेसन प्र्याक्टिसेस चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ. सो यो कुरालाई चाहिँ हामीले मेन्सुरेसन प्र्याक्टिसेस चाहिँ कसरी मोडिफाई हुँदै रहेछ त बिकज अफ द माइग्रेसन भन्ने कुरामा चाहिँ वी हेभ गिभन द इक्जाम्पल हियर. रुल्स एट माई होम इन द डिफ्रेन्ट देन माई वर्क प्लेस. यो जापानको केस हो. In my home, I don't cook, even do not enter to the kitchen. I do not touch the plants, and my bed is different. The clothes which I use during the menstruation are kept in the cowshed. But when I am in the workplace, I don't follow any rules. I just do all my work myself, and all the regular काम गर्नेदेखि लिएर खाने पकाउने सबै I do myself. And in the case, यस्तै गरी यो सोलुखुममा पनि सेम किसिमको नेगेटिभ भनाइहरू हामीले भेट्यौँ र बागलुङमा पनि यस्तै किसिमको भेट्यौँ. सो माइग्रेसनले जुन रेस्ट्रिक्सनको प्र्याक्टिसेस छ त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्दै रहेछ. सो वी आर ट्राइङ टु कभर दिस अल हियर. अर्को थिम चाहिँ सस्पेन्डिङ मेन्सुरल प्र्याक्टिसेसमा पनि दुईवटा थिम जो इमर्ज भइरहेछ. एउटा चाहिँ सस्पेन्डिङ प्र्याक्टिसेस ड्यु टु पोलिटिकल मुभमेन्ट, अर्को चाहिँ सोसल मुभमेन्ट. सो फर्स्टमा चाहिँ the following example illustrate how practices are modified due to new political circumstances. During decade-long conflict, Maoists had forbidden menstrual exclusion practices. In Jumla, one of the participants told us that during the Maoist conflict, they were not allowed to practice any religious or menstrual practices. And they also cut the jata, the long hair of dhami, which is a source of power for dhami. And in this particular interview, the dhami said that if any menstruating women touch his jata, she will die instantly. You can see his long hair, jata. Some women reported that during those times, they practiced restriction in a secret and even suggested that the Maoist fighter died during conflict because of their sin of forbidding them to practice menstrual restriction. This particular dhami, in this picture, also had his hair cut during the conflict, but now after a decade of peace, his jata is back to its own old glory. And we are told that now many of the surviving Maoist cadre themselves actually come to dhami for treatment, and women now openly practice menstrual restriction. Under social movement category, यो अछाम यो कञ्चनपुरमा पनि त्यो हामीले भाइबहरू हेरिरहेको थियो. There's lots of anti-Chautari campaign. यसमा पछि पनि भनिन्छ होला, तर what I'm trying to say is that तपाईँ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा गएर बस्नुभयो या अन्तर्वार्ता लिनुभयो, यो एन्टी छाउपडी क्याम्पेनले चाहिँ होल एकदम त्यो देयर इज अ भेरी टेन्स एन्ड अनइज इन्भाइरोमेन्ट, एकदम गुम्सेको इन्भाइरोमेन्ट छ. देयर इज हुन्छ नि रेडियोदेखि लिएर तपाईँको तालिम वर्कसप, यु आर प्रपरली ट्रेन्ड अबाउट एन्टी छाउपडी क्याम्पेनको बारेमा छ, बट देयर इज इन्टरनल स्ट्रगल गोइङ अन विदिन देमसेल्फ. सो एकदम उकुस मुकुसको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ तपाईँले कम्प्लिटली सेन्स गर्न सक्नुहुन्छ. र अर्को चाहिँ त्यो उकुस मुकुसमा इट्स कम्प्लिटली त्यो हुन्छ नि, तपाईँले त्यो इमेजिन गर्दाखेरि हामीले भन्छ नि एकदम कम्युनिटीमा कस्तो हुन्छ. देयर इज लट्स अफ एलिगेसन इफ एनिथिङ गोज रङ अर इभन क्लाइमेट चेन्ज को पनि लिङ्क चाहिँ छाउपडी एन्टी छाउपडी क्याम्पेन. यो चाहिँ एजम्सन कि फलाना त्यसले चाहिँ गरे छैन होला, त्यो कारण चाहिँ सर्प आयो, या चाहिँ पुजारीको खुट्टा भाँच्यो, या चाहिँ असिना धेरै पढ्यो. सो दिस इज अ भेरी टेन्स्ड इन्भाइरोमेन्ट. फेरि त्यहाँ फेरि रेडियोमा पनि फेरि बजिको रहेछ कि अनि हरेक वडा अध्यक्षले चाहिँ एन्टी छाउपडी हामीले दिदीबहिनीलाई भन्छौँ यस्तो भनेर. इट्स अ भेरी टेन्स्ड इन्भाइरोमेन्ट. तर यसमा चाहिँ सर्टन लेभलमा सस्पेन्सन पनि इट्स अ होइन त्यो अड्केर बसिरहेछ. यु क्यान सेन्स द इन्भाइरोमेन्ट अफ लाइक घुम्सेको जस्तो होइन. Another emerging thing is the negotiation with authorities. This authority is based on different grounds. Number one is authority based on tradition, position, who have religious legitimacy. Number two is authority within yourself, embodied within you. And third is another is authority based on text. जो चाहिँ हामीले माथि कभर गरिसकेछ. टेक्स्टबाट पनि चाहिँ अथोरिटीहरू आइरहेको हुन्छ. अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा इमर्जिङ थिम हाम्रो चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो करिकुला स्कुलको करिकुलाले चाहिँ त्यो होल न्यारेटिभलाई असर पारिरहेछ त्यो पनि इन्क्लुड गर्न बाँकी छ होइन. तर मेन चाहिँ हामीले अघि नै भनिसकेँ. So this slide is about negotiating with a medium. This is the example of dialect during Khadratri, where the community stays awake for an entire night, playing drums, giving offering to Thami and deity, singing songs of praising God and wishing for good luck. Here in one Thakuri community in Pithuara, dialect women observes 10 days of severe menstrual exclusion. अब लजिक के थियो भने एकदम पावरफुल हाम्रो चाहिँ देवता छ, त्यसको लागि चाहिँ अलि लामो बार्न पर्छ
हैन. One local NGO had worked at community level to convince them to reduce the restriction to 7 days, similar to other women in the same community. However, according to the interviews, women reported that they immediately started getting sick, fainting, and some even suffer heavy bleeding. This caused them to resume the practices. They then consulted the local deity Mahabhav through the dhami, and women observed 5-day long Khatratri to request for consideration from the deity. However, dhami reported that Mahabhav did not agree and said, I have protected you for the ages, so keep following me and this practice. मैले तिमीलाई बचाइरहेको छु, मलाई पनि मान्न पर्छ. It's kind of mutual हुन्छ नि, give and take. Dhami said that the deity was not ready now and asked them to repeat the 5-day Khatratri in coming Shravan month, and then maybe he'll reconsider the request. There are other instances जहाँ चाहिँ हुन्छ नि त्यो के भन्छ देवतासँग चाहिँ नेगोसिएट गरेर पनि चाहिँ हुन्छ नि छाउलाई चाहिँ जस्तो सुत्केरीको बेलामा पहिला बाहिर बस्थ्यो भने नि सुत्केरीलाई भित्र सार्ने, यो चाहिँ घरको इमिडिएट स्ट्रक्चरको भित्र. देयर आर very instances where this kind of negotiation happen. So यो ठाउँमा पनि के भइरहेछ नि महिनावारी सम्बन्धी पनि मिडियमको द्वारा चाहिँ महिलाहरूले नै आफै नै के गरेर चाहिँ नेगोसिएट गरिरहेछ. This example highlights a clash between authorities. The NGO lacked the authority to bring change linked to the cultural and religious practices, and the communities started the renegotiation with the divine authority through the medium. For me, the negotiation is interesting as it is not rigid as a text and have space for persuasion and a place for forces from past and current to battle out. अनि मलाई धामीको बडा इन्ट्रेस्टिङ के लाग्यो भने धामी भनेको त अहिलेको मान्छे हो नि त हैन. सो अब त्यहाँ कुनै रिलिजियस टेक्स्ट छैन जो विच इज गाइडिङ हिम कि भाइ यही फलो गर्न पर्छ. सो इट्स त्यो अब त्यहाँ त सच देयर इज लाइक होल कम्युनिटी इज नेगोसिएटिङ हिम थ्रु हैन. तर त्यो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ के छ, द नेगोसिएसन इज गोइङ अन विदिन हिज ओन हेड अल्सो. सो दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु सी हाउ द आइडियाज हुन्छ नि ट्रान्सफर्म हुन्छ. अर्को चाहिँ यो नेगोसिएसनको केसमा चाहिँ अर्को थिम आइरहेछ प्लेजिङ दि ओथ भन्ने. Another form of authority is authority within, or we can say internalizing or embodying the authority. This picture shows my diary recording an informal conversation with our landlady about local NGOs anti-Chautari campaigns. We learned that NGOs during workshop training were asking them and their daughters to pledge an oath to not practice menstruation, exclusion, or go to Chowgot, and they took the oath in the public. But if you go to the villages, you could see the Chowgot everywhere. And in our interviews, women, like the young women are living there, so told us that the people, especially older generation who publicly agreed not to practice menstruation restriction, but in private would curse those who did not practice it properly. अब एक्ज्याक्ट बोर्डै इन्टरभ्यूमा के भनेछ भने यो बुढीहरूलाई चाहिँ एकदम साडी लगाएर चाहिँ यो वर्कसपमा जान्छन्, ठ्याक्कै चाहिँ जे भनेछ एकदम मुटुमा हात राखेर चाहिँ सौगन्ध पनि खान्छन्, तर घरमा आयो भने चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरेन भने चाहिँ हामीलाई गाली गर्छन् भनेर हैन, एकदम गाली गर्छ भनेर. अर्को चाहिँ यसमा एकदम हाम्रो चाहिँ इमर्ज भइरहेको उस चाहिँ के हो भने नेगोसिएसनहरू चाहिँ हुन्छ, चेन्ज एन्ड नेगोसिएसन इज पोसिबल हैन. तर दिस नेगोसिएसन चेन्ज निड्स एप्रुभल, हेज टु बी पब्लिक, एन्ड समटाइम अदर नेगोसिएसन क्यान फेल अल्सो. र अर्को थिम हाम्रो म छिटो भन्ने होला हैन. अर्को थिम भनेको चाहिँ हाम्रो नेभिगेटिङ दि स्पेस. नेभिगेटिङ स्पेसमा चाहिँ फर्स्ट पार्ट चाहिँ नेगोसिएटिङ. दिस पार्ट हाइलाइट्स हाउ द menstruating women navigate space across the different dimension. The first dimension is the realm of the god, which can be both mobile and static. The first picture shows my diary, which record the incident of possessed old Dalit and एकदम टाइम 5 मिनट मात्रै दिएछ. यसमा मुख्य चाहिँ कस्तो छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा कम्युनिटीको चाहिँ बुढी दलित महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ देवता लाग्ने भन्ने थियो हैन. अनि हामी ठ्याक्कै अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि चाहिँ एउटा क्षेत्री भर्खरको केटी आउँदाखेरि उसले के भन्यो भने बजे मलाई महिनावारी भएको छ भनेर उसले बरु बाटो घुमेर गयो. सो त्यसै गरेर गाई भैँसी हैन, धामी, पुजारी, दिस आर दि मोबाइल रियल्म अफ गड, जसलाई चाहिँ बचेर पनि महिलाहरूले के गरेर चाहिँ नेभिगेट गरेर पास भइरहेछ. अर्को पिक्चर भनेको चाहिँ स्ट्याटिक पनि हुन सकिन्छ त्यो नेभिगेसनको स्पेसहरू चाहिँ. यसमा चाहिँ त्यो जुम्लाको केस भइरहेछ, जो 2 साल पहिला चाहिँ के भयो भने धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ स्पेसली फिमेल स्टुडेन्टहरू चाहिँ एकदम होइन फेन्ट हुन लाग्यो र उनीहरूले लोकल धामीलाई गएर कन्सल्ट गर्दाखेरि के भन्यो भने यो माथिको एरियामा चाहिँ यहाँ चाहिँ के अरे थान रहेछ भनेपछि यहाँ 2टा अब एन्ट्री गेट छ. अब उहाँहरूले चाहिँ हामीले फोर्स गरे होइन, तर हामीलाई ठ्याक्कै थाहा पान्छ कुन केटी चाहिँ महिनावारी भइरहेछ, त्यो चाहिँ यसरी घुमेर चाहिँ आइरहेको हुन्छ. सो द नेक्स्ट स्टेज इज लाइक मेन्सुरेसनको यो जो हामीले एकदम रिसर्च गरिरहेछ, त्यसमा महिलाले चाहिँ त्यो स्पेस चाहिँ कसरी नेभिगेट गरिरहेछ भन्ने कुरा हो. अर्को चाहिँ यो रिपोजिसन अफ एक्सक्लुजनमा पनि एक्सक्लुजन भनेको हामीलाई एक ढिक्कै देखिरहेको छ भने चाहिँ
भेरियस इन्फ्लुएन्सेसले त्यो चेन्जेसहरू भइरहेको भन्ने छ होइन। अब यसमा एकदम फेरि यो महिलाको आइहाल्छ। इन आवर इन्टरभ्युज ओल्डर वुमेन टोल्ड देयर एक्सपिरियन्स विथ द एनभी सेइङ द्याट यङ्गर वुमेन हेभ सच अ कम्फर्ट of luxury chowgood. They on the other hand were either banished to jungle or have to use temporary shed under tree, doko or plastic sheets भन्ने कुरा पनि आइरहेछ होइन। अब यसमा पनि एउटा के आइरहेछ भने उहाँले त्यही भने पहिला छाउगोठ नहुँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने जङ्गलमा गएर होइन रुखको मुनि रुख्थ्यो या चाहिँ डोकोमा लुक्थ्यो होइन। पछि गएर चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने चाहिँ अलि हुने खाने घरकोले चाहिँ अलिक होइन कमन सेडहरू बनायो, फेरि त्यसले पनि अलिकति महिलाहरूलाई सजिलो भयो भन्ने कुरा छ। त्यसको पछि 1990s जो एड्सको जो धेरै एनजिओहरूले चाहिँ एचआइभीको अवेरनेस क्याम्पेन गर्दाखेरि पनि के आयो भने अब सबै महिनावारी भइरहेको महिला एक ठाउँमा बस्छ र रगतले नै होइन एड्स फैलिन्छ भनेर त्यो कमन छाउगोठ पनि त्यो सेपरेट भएर चाहिँ अब एउटा सिङ्गलहरू आयो। र अहिले जो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ नि यो टोइलेट तल छ र चाहिँ माथि चाहिँ छाउगोठ, यो भनेको चाहिँ 2000तिरबाट पनि आएको भन्छ होइन, जहाँ चाहिँ टोइलेट जुन सरकारले चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो घरमा टोइलेट बनाउने भन्ने कन्सेप्टबाट पनि टोइलेट चाहिँ बनायो। माथिको छत खाली हुँदाखेरि चाहिँ के भयो माथिको छतमा गएर चाहिँ के भन्यो भने छाउगोठ चाहिँ बनायो। सो माने छाउगोठको पनि जुन स्ट्रक्चर छ, जुन लोकेसन छ, स्पेस छ, त्यो पनि के भइरहेछ विभिन्न इन्टरभेन्सनको द्वारा एनजिओ या स्टेटको इन्टरभेन्सनबाट के भइरहेछ चेन्ज भइरहेछ। अब आइरनी के छ भने अहिले पनि यो तलको टोइलेट चाहिँ युज गर्न पाउन्न महिनावारी भइरहेको महिलाहरूले। अब त्यो लुकिएर प्रयोग गरिरहेछ भन्ने अर्कै कुरा भयो, तर चाहिँ त्यो कमन त्यो होइन पानीको उस चाहिँ छुइ लाग्छ भनेर चाहिँ त्यो टोइलेट पनि अहिले प्रयोग गर्न दिन्न। अर्को चाहिँ विभिन्न स्पेसहरूमा पनि अर्को चाहिँ के आएर डिमार्केसन अफ स्पेस, जस्तो यो चाहिँ भनेको चाहिँ थानको नजिक भएको चाहिँ कुलोको पानी थियो त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न पाउन्न होइन, कलेक्ट पनि गर्न पाएन, पिउन पनि पाएन, अब त्यहाँ आउन त कुरै भएन। अर्को चाहिँ यो डिफ्रेन्ट जङ्गलमा त्यहाँको लोकल महिलाहरूलाई थाहा हुन्छ कुन कुन ठाउँमा चाहिँ देवता बास गरिरहेछ, त्यो ठाउँमा चाहिँ जान भएन। डिमार्केसन अफ स्पेस चाहिँ क्लियरली छ। त्यहाँ गएर हाँस्नु खेल्नु भयो भने पनि अनि त्यो स्पेसली महिनावारी भएको महिला छ भने त एकदमै लागिहाल्छ होइन। अर्को चाहिँ अब यो पब्लिक स्पेसमा पनि कसरी डिमार्केट भइरहेछ भने अब बिकज अफ एन्टी छाउपडी क्याम्पेन अब ठ्याक्कै मुखको अगाडि भन्न सकेन भने चाहिँ यो होटलको अगाडि के राख्दैछ भने त्यो महिनावारीको महिला आएर पानी भर्छन्, त्यही कारण देवी नै राखिदिएपछि चाहिँ अब कलेक्ट गर्दैन भन्नेले पनि डिमार्केसनहरू भइरहेछ भन्ने हो। Already we mentioned there we are in different districts. अब यो थोरै डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टबाट हामीले के ल्यायौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब यो यति भेग छ कि हाम्रो कुराहरू यो सानो टाइममा चाहिँ एकदमै सबै कुरा इन्क्लुड गर्न गाह्रै हुँदो रहेछ होइन। सो सोलुखुम्बुमा चाहिँ वाट आई फाउन्ड द्याट सोलुखुम्बु जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको वुमनहरू चाहिँ अरू ठाउँहरूभन्दा अब इम्पावर्ड, इकोनोमिकली इम्पावर्ड देखेँ। बट त्यहाँ चाहिँ यस्तो छाउगोठको कुराहरू, मेन्सुरेसन रेस्ट्रिक्सनको कुराहरू त्यहाँनिर केही पनि छैन। बट वाट दे से त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यो छुने गर्ने कामहरू धेरै पकाउने जाने, किचनमा जाने, खाने गर्ने जुन कमन विच वी डोन्ट डु इन आवर अन्त गरिँदैन, त्यहाँ चाहिँ गरिँदो रहेछ। तर एउटा के भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ एन्सेस्टरहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने एउटै माध्यम हुँदो रहेछ मेन्सुरेसन भएको बेलामा चाहिँ नछोइदिने, नगइदिने, गुम्बामा नजाने अथवा यो गर्ने। सो त्यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ मैले त्यहाँ इन्भिजिबली, सो त्यही भएर मैले त्यो वर्ड पनि त्यही राखेँ जतिखेर पनि कि इन्भिजिबल जुन छाउगोठ छ, हरेक छाउगोठ भनेको त भिजिबल भएर पनि त्यो हाम्रो टाउकोमा भएको छाउगोठ चाहिँ कुनै नेपालको जुन हरेक डिस्ट्रिक्टमा जाँदाखेरि कहीँ पनि यो चाहिँ नभएको भेटिनँ। एन्ड डिफ्रेन्ट इथनिक ग्रुप एन्ड रिलिजियस ग्रुप हेभ स्लाइटली डिफ्रेन्ट प्याटर्न अफ रेस्ट्रिक्सन त जहाँ पनि छ, त्यसको प्यारामिटर मात्रै अलिकति तलमाथि छ। एन्ड यो इलामको केसमा चाहिँ एकजना हामीसँग हामीले गफ गरेका थियौँ, उहाँले चाहिँ फेरि मेन्सुरेसन भएको वुमन चाहिँ टाढैबाट चिन्नु हुँदो रहेछ। सो मोस्ट अफ द पार्टिसिपेन्ट बिलिभ मेन्सुरेसन इज इम्प्युरिटी, मेन्सुरेटेड वुमन सुड स्टे फार फ्रम द पिपल हु पोज एन्ड अब हामी फेरि इलामको एउटा केसमा चाहिँ हरेक जहाँ हामी जुन ठाउँमा हाम्रो रिसर्च एरिया थियो त्यहाँ चाहिँ हरेक घरमा चाहिँ धामी र झाँक्री चाहिँ मेल होस् या फिमेल होस्, धामी झाँक्री हरेक घरमा भेटिनु भयो। र त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यो झामी झाँक्रीलाई के भन्छ संरक्षण त्यो उहाँहरूलाई छुन नछुनको लागि चाहिँ कसरी त्यो एउटा रुल्सहरू फर्म भएको रहेछ फ्यामिलीबाट पनि, सोसाइटीबाट पनि, र त्यसलाई अहिलेसम्म पनि। अनि त्यो रुल्सलाई चाहिँ अलिकति पनि ब्रेक गरियो भने त्यो मेम्बर चाहिँ जो धामी अथवा झाँक्री हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो इफेक्ट पर्ने र त्यो थाहा भइहाल्दो रहेछ कि कुनै मेन्सुरेटेड वुमनले चाहिँ उसलाई गर्यो भन्ने कुरा। सो एभ्री डिस्ट्रिक्ट जहाँ हामी पुग्यौँ, जुन ठाउँमा हामी पुग्यौँ, त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा मेन्सुरेसनलाई लिएर चाहिँ एउटा किसिमको नेगेटिभ जुन किसिमको के भन्छ
बुझाइ चाहिँ अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ सोसियोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट देखाउन मात्रै खोजिरहेको छौँ तर एज अ फिमेल त्यसलाई चाहिँ अलिकति ऊ लाग्दो रहेछ कि यो चाहिँ नेगेटिभ तरिकाले नलेजहरू गेन भइरहेछ कि भन्ने कुरा लाग्दो रहेछ. ओके. I think you can see we could talk about this for a lot longer than the time allocated, but we want questions and feedback. The research has raised lots and lots of questions. We started off knowing that it was a complex issue, and after 1 year, and we've got 1 more year, our conclusions is probably going to be it's really complex. But it's definitely an interdisciplinary subject, as you can see. It crosses into space, places, society, religion, culture, geography, sociology, public health. So it's really important to work in partnership with those people trying to address it. Especially the practices which put anybody in a position of danger or harm. One of the things which has come out from some of the conversations that I've had is that, and going back to that narrative, that single narrative of the cowshed dominating the media, raises the question that for some women, going into the cowshed once a month might be the only time that they are free from being domestically abused and raped by their husbands. This hasn't come through so much in the research that we've done at the local level, but from the presentations and the conferences and the critical engagement that we've had, it really raises the whole question of the need to explore gender-based violence in its widest context, looking at patriarchal society, religion, culture, and the importance of men and women working together to address this massive issue. It also raises this question when you look at the presentation of authority, and in different spaces and places you will have different authorities, and in some places the government may have more authority than an NGO, in others the NGO might have more authority than the religious leaders, but you have to work at all levels. So our outputs and what we do with this information is really important. Working with local leaders, and it actually takes me right back to my PhD, which was about Chalfalkendra and discussion groups, which was, at the time it was introduced by ActionAid, and women basically, usually women but also men, but you form a learning circle, you select key words, you learn to read and write. And I need to go back to my PhD notes, because in Siklis, in the Gurung community, the women actually formed community houses so that the Dalits and Gurungs could learn together in a space. They didn't break the social customs and invite them into their homes where the classes previously took place. They created a community hall so people could come together. So you need to have inclusive spaces where people can talk about these issues at a local level, because like we started off with, there's no one narrative for Nepal, therefore there's not going to be one solution. So the government policies to make it illegal, to introduce fines, is not necessarily going to work. You need to work with local people to find local solutions. And in some parts of the West, some of these people, the religious leaders with positions of authority, are actually saying, if you look into the text, there is nothing that says you should be that excluded. You should have rest, and you need those people to change the narrative. What's really needed is a feminist analysis discourse of the religious texts, because it's the people in between who are the authority between the deities and society. So obviously that's a really complex topic. So we need to unpick, what do we mean by dignity? What does it mean to us? What does it mean to local people? And how is that the same and different? And equally, religion and culture, I find it really interesting with the example with some of the people who are Buddhist, and the monks and the religious leaders are saying, come into the temples, into the stupas, come into these spaces, but the women do not feel pure, and they say it's our culture. So what dominates? Your culture, your ethnicity, your religion? It's beyond, there is no answer, so we're not going to have any answers from the project. Probably we'll just have more questions. But at the bottom line is that everyone should be entitled to a dignified menstruation and experience. If that to you means practicing your religious cultures, and that gives you dignity because you want to respect your ancestors, then that's fine, as long as it's not putting anyone in danger, and there should be no shame associated with periods. So we really need to unpick this idea of purity and impurity. And I think now probably is best, I think that's the last one, to hand over
for questions. Okay, Yeah. thank you for the presentation.